This is the second part of Module 2, Unit 2 of the Spanish Head Start for Latin America. Let's review the conversation from the last program. Repeat during the pauses which follow, and remember to speak loudly and clearly. Try to speak at the same speed as the speaker. Señor guardia, ¿hay una gasolinera eso cerca de aquí? Sí, hay una en la avenida Simón Bolívar. ¿Cómo hago para llegar allí? Mire a la derecha en esa esquina y usted verá la gasolinera. Muy agradecido, señor guardia. ¿Me llena el tanque, por favor? ¿Quieres súper o regular? Súper. Y me chequea también la batería, el radiador y el aceite, por favor. Sí, cómo no. Todo está bien, pero necesita aceite. ¿Le pone un cuarto, por favor? Bien. Ya está. ¿Cuánto es por todo? 14.50, señor. Aquí tiene. Muchas gracias. In the conversation, the policeman says that after turning at a certain corner, Sergeant Miller will see the gas station. Listen. Usted verá la gasolinera. Repeat. Usted verá la gasolinera. Usted verá la gasolinera. Exercise 7. Listen and repeat the following sentences. Usted verá la gasolinera Texaco. Allí usted verá el Hotel Panamá. Usted verá la estación de buses. Allí usted verá el restaurante El Dorado. Exercise 8. Listen to the following directions in Spanish. On the map, visualize where you'll be after each set of directions. Start where indicated on the map. Ready? Let's begin. Siga derecho hasta la calle 29. Continue straight ahead to 29th Street. Allí doble a la izquierda. Turn left there. Siga derecho por la calle 29 hasta la avenida México. Continue straight ahead down 29th Street to Mexico Avenue. Allí vire a la derecha. Turn right there. Siga derecho por esa avenida. Continue straight ahead down that avenue. En la calle 25 doble a la izquierda. On 25th Street, turn left. Siga derecho por esa calle hasta el final. Continue straight ahead down that street to the end. En la esquina de la calle 25 y la avenida Balboa, usted verá la gasolinera Eso.
On the corner of 25th Street and Balboa Avenue, you will see the Esso gas station. You already know, Muchas gracias. thank you very much. You can also say, Muy agradecido. listen again and repeat. Muy agradecido. Muy agradecido. A woman would say, Muy agradecida. listen again and repeat. Muy agradecida. Muy agradecida. For politeness, you would add the person's name or title. Muy agradecido, señor guardia. Exercise 9. In the sentence, Muy agradecido, señor guardia. substitute the name or title you hear. You will then hear the correct response. Remember to use Muy agradecida. if you are a lady. Señor guardia. Muy agradecido, señor guardia. Señora. Muy agradecido, señora. Roberto. Muy agradecido, Roberto. Señorita. Muy agradecido, señorita. Mi capitán. Muy agradecido, mi capitán. Sargento. Muy agradecido, sargento. When Sergeant Miller arrives at the gas station, he asks to have the tank filled. Me llena el tanque, por favor. The word Me, meaning for me, is used when asking someone to do something for you. Exercise 10. Listen and repeat the following sentences. ¿Me llena el tanque, por favor? ¿Me chequea la batería, por favor? ¿Me chequea el radiador, por favor? ¿Me llena el tanque y me chequea también la batería, por favor? ¿Me chequea las llantas, por favor? ¿Me chequea también la batería, el radiador y el aceite, por favor? ¿Me llena el tanque y me chequea también las llantas, por favor? Exercise 11. Now, you are going to practice telling a gas station attendant what you need. Let's assume that, besides gas, you also need some things checked. For example, if you hear the oil, say, ¿Me chequea el aceite, por favor? if you hear the oil and also the battery, say, ¿Me chequea el aceite y también la batería, por favor? you will then hear the correct response. The battery. ¿Me chequea la batería, por favor? The radiator and also the oil. ¿Me chequea el radiador y también el aceite, por favor? The oil and the tires. ¿Me chequea el aceite y las llantas, por favor? The battery, the radiator, and the oil.
¿Me chequea la batería, el radiador y el aceite, por favor? The radiator and also the battery. ¿Me chequea el radiador y también la batería, por favor? The radiator, the battery, the oil, and also the tires. ¿Me chequea el radiador, la batería, el aceite y también las llantas, por favor? If you know that the radiator needs water, you would say, El radiador necesita agua. repeat. Agua. Agua. El radiador necesita agua. El radiador necesita agua. If the tires need air, you would say, Las llantas necesitan aire. notice that an N is added to the verb because you are talking about more than one tire. Repeat. Necesitan aire. Necesitan aire. Las llantas necesitan aire. Las llantas necesitan aire. I need is, Necesito. repeat. Necesito. Necesito. How would you say, I need tires? Necesito llantas. If you want to tell the attendant that you have a flat, say, Tengo un flat. repeat. Tengo un flat. Tengo un flat. Suppose now that you have, for example, a radiator that has something wrong with it. You would say, Tengo malo el radiador. if it's the battery, say, Tengo mala la batería. notice that Malo. is used with El radiador. which is masculine, and Mala. is used with La batería. which is feminine. Exercise 12. Listen and repeat. El radiador necesita agua. Las llantas necesitan aire. Necesito una llanta. Tengo un flat. Tengo malo el radiador. Tengo mala la batería. Necesita una llanta. Necesita agua. Exercise 13. Say the following sentences in Spanish. I have a flat. Tengo un flat. I need a battery. Necesito una batería. The battery needs water. La batería necesita agua. The tire needs air. La llanta necesita aire. It needs oil. Necesita aceite.
There's something wrong with the battery. Tengo mala la batería. There's something wrong with the radiator. Tengo malo el radiador. In the conversation, the station attendant wants to know what kind of gas Sergeant Miller wants. So he asks, ¿Quieres súper o regular? listen to the Spanish for do you want? ¿Quiere? When Sergeant Miller answers, he says simply, Super. he could have started with the verb for I want. Quiero. Listen again to the Spanish for I want. Quiero. Repeat it now. Quiero. Quiero. Now say, Quiero super. Quiero super. if Sergeant Miller had wanted regular gasoline, he would have said, Quiero regular. Exercise 14. Listen to and repeat the following sentences. Quiero gasolina. Quiero gasolina super. Quiero 5 galones de gasolina. Quiero gasolina regular. Quiero 10 galones de gasolina regular. Quiero 5 galones de super. You also could say to the attendant, put in, Le pone. plus the amount of gas you want. For example, Le pone 10 galones de súper, por favor. Exercise 15. In the following exercise, you're going to tell the attendant to put gas or oil in the car. For example, if you hear 10 gallons of super, say, Le pone 10 galones de super, por favor. you will then hear the correct response. 5 gallons of regular. Le pone 5 galones de regular, por favor. A quart of oil. Le pone 1/4 de aceite, por favor. 8 gallons of gasoline. Le pone 8 galones de gasolina, por favor. 15 balboas of super. Le pone 15 balboas de super, por favor. 2 quarts of oil. Le pone 2/4 de aceite, por favor. 12 balboas of regular. Le pone 12 balboas de regular, por favor. To ask how much he owes for everything, Sergeant Miller says to the attendant, ¿Cuánto es por todo? in Panama, when prices are given, the words Balboas, and centavos, cents are often left out, just as dollars and cents are omitted in English. Listen, 14.50, 1450. Exercise 16. You will hear 8 phrases containing prices. Say only the price in English. Ready? 3 balboas 50 centavos por la gasolina. 350.
12 balboas 25 centavos por todo. 12.25. 6 balboas por la gasolina y 2.30 por el aceite. 6 and 2.30. 1.10 por el aceite. 1.10. 7 balboas 15 centavos por la gasolina. 7.15. 10 balboas por la gasolina y 3.60 por el aceite. 10 and 3.60. 8 balboas 65 centavos por todo. 8.65. 9.20. 9.20. Exercise 17. Say the following English sentences in Spanish. Check the oil for me, please. ¿Me chequea el aceite, por favor? Fill the tank for me, please. ¿Me llena el tanque, por favor? Check the battery and also the tires, please. ¿Me chequea la batería y también las llantas, por favor? I have a flat. Tengo un flat. I need oil. Necesito aceite. It needs water. Necesita agua. I want 5 gallons of super. Quiero 5 galones de súper. Put in 8 balboas of regular, please. Le pone 8 balboas de regular, por favor. How much is it for everything? ¿Cuánto es por todo? In your textbook are some traffic signs you will find in Latin America. Study them until you're sure of what each of them means, and then do exercise 18 in your text. Stop the tape now. Here are the correct answers to exercise 18. E, detour. D, flood area. G, slide area. A, speed limit. B, danger. C, one way. Exercise 19. Here is a conversation in which the familiar form of address is used. Remember, just listen without referring to your text and see how much you can understand. Hola, Pedro, ¿qué hubo? Ahí, pasándola. ¿Qué necesitas hoy? Necesito gasolina. Le pones 10 galones de súper, por favor. ¿Te chequeo el motor también? Sí, hombre. ¿Necesitas aceite, Mario? Ponle un cuarto. Ah, y también me chequeas las llantas. Sí, cómo no. Ok, ya está. ¿Cuánto es por todo? 15 balboas por la gasolina y unos 50 por el aceite. If you had trouble understanding the conversation, play it again, guessing at what you did not understand. If you still aren't sure, follow the text as you listen and check the notes on the conversation in your book. If you need to, check the English translation at the end of your book.
This ends Module 2, Unit 2 of the Spanish Head Start for Latin America. If you think you are ready, take the self-evaluation quiz for this unit.